Good evening, viewers. We are glad that you have joined us this evening in this program, Healthy First, the program that teaches you about diseases and matters concerning health. And this evening we are having our Dr. Meru County. Dr. Karibu sana. Thank you. Yes, and we are going to continue with our discussion. And this evening we are going to discuss something different. We are going to discuss high blood pressure. Dr. Maybe you can start by telling us what high blood pressure is. Okay, my name is Meru County. I'm a doctor at Nyambene District Hospital, and I'm a sub-county health promotion officer. As our host has asked, today we are going to discuss about hypertension, or in other words, hypertension, in other name, it's high blood pressure. So high blood pressure, it is a condition or a disease. It is a non-communicable disease, meaning it cannot be gotten from another person. This disease comes as a result of the pressure that the blood exerts in the blood vessels. Oh, very good. Thank you, Dr. Meru County, for giving us an introduction about high blood pressure. Now, is high blood pressure initially a disease? Can it be called a disease? Can we say that somebody is suffering from high blood pressure? Yeah, it is a condition. It is an alteration in the body system. And when the body is not functioning as it should be, that one becomes an ailment or a disease. Because it can affect someone, it can cause some discomfort in the body, it can even lead to death. It is a disease. Oh, it's a disease. Yeah. How do we know that somebody is suffering from high blood pressure? What are the symptoms? What are the signs? Okay, some of the people who suffer from high blood pressure, they are asymptomatic, meaning you may be having high blood pressure and you are not feeling any sign or any symptom. And it is well for each and everyone of age to be done or to be checked the blood pressure regularly. Checking daktari itafanyika kwa laboratory ama itafanyika wapi na kwa njia gani? Okay, checking inafanyangwa hospitali whereby there is an agent yenye inawekwa tu kwa the left hand side na inaangaliwa tu na mwenye amefunzwa kuangalia the pressure. Ni yule tu ambaye amefunzwa ama mtu yeyote anaweza check blood pressure anytime? Huwezi check blood pressure unless you have that basic of how to check on it. Yeah. Lakini we cannot say that it is restricted to the medics. Anybody else can do it as far as he has the know how to do it. The basic on how to do it. Yeah. Oh, very good. Yeah. So now what are the symptoms? The symptoms, one can have headache, one can have dizziness, one can have blood vision as a result, can feel like stomach discomfort, difficult in breathing. Blood vision unamaanisha mtu kuona ama haoni vizuri. Haoni vizuri, it's like there is some cover in the eyes. Haioni vizuri vile inastahili ione. Endelea daktari. Yeah. Okay, so kuna kusikia kuumwa na kichwa. Unaumwa na kichwa. Una feel kisungusungu. Kuna hata acid. Unaweza feel some acid kwa tumbo. Unaweza kuwa na headache. Yeah. Na hapo pia umesema ya kwamba kuna watu ambao wanakuwa na high blood pressure but they are asymptomatic. Yani hawana hizo dalili za kuhisi ya kwamba ako na huo na hiyo condition. Hasa hapo inakuwa namna gani? Unaweza kaa for long kwa sababu ikifikia mpaka mtu hawe na those signs and symptoms, lazima hiyo pressure iwe imeenda juu ya kiwango. Kwa hivyo kuna kiwango ambacho blood pressure ikifika na iende juu yake, hiyo kiwango inakuwa ndio inaitwa high blood pressure. Inaweza kuwa very high ama inakuwa tu imepita ile kiwango.
Labda tuanze hapo daktari, tujue kiwango kile ambacho kiko sawasawa, kiko sahihi cha blood pressure katika mwili wa mwanadamu ni kiwango gani, na wakati sasa kimevuka mipaka, tunasema kwamba kimevuka mipaka na kimekuwa hatari kwa kikifika kipimo gani? Okay, blood pressure yenye iko normal ni ile inakuwa 120 ambayo ni hii ya juu. Blood pressure inapimwa na pande mbili, kuna ya juu na ya chini, ambayo ya juu inaitwa systolic na ya chini inaitwa diastolic. Systolic pressure ni ile inapimwa ama the machine inachukua pressure ama inachukua the pumping of the blood through the heart wakati roho ama wakati moyo inapiga. Unajua moyo kuna wakati inapiga wakati inapiga damu ikipeleka damu kwa mwili wote. Kwa hivyo wakati roho inapiga damu, hiyo ndio inaitwa systolic, na systolic inastahili ikuwe 120 na diastolic nayo ikuwe 80. That is the normal. Diastolic ni wakati the heart is at rest, wakati imepiga, wakati imenyamaza. Hiyo sasa ndio inaitwa diastolic. So ya kawaida ni 120. 120 hiyo inaitwa systolic. Hiyo ya wakati roho inapiga over 80. Over 80. Wakati roho imenyamaza. Yeah. Na wakati sasa mtu amefikisha kiwango cha kusema ya kwamba kusemekana ya kwamba kuna high blood pressure, itakuwa imeenda mpaka kiwango gani? High blood pressure wakati tunasema imeenda high ikifika 140 over 90, hiyo tumesema ni systolic. Wakati roho inapiga ikuwa 140, na wakati roho imenyamaza, wakati iko at rest, haiwezi nyamaza for a while ama ikai imenyamaza, ni ile wakati inapiga ikirundi kupiga tena, hiyo ka variation hiyo ya katikati ndio inaitwa kunyamaza. Sasa wakati imepiga ikiwa 140 na wakati imenyamaza iende to 80 to 90, hiyo ndio tunasema huyo mtu ako na high blood pressure, na ndio anaanza kususpectiwa kuwa pressure yake inapanda juu. Daktari, kuna watu ambao wanapimwa blood pressure wanaonekana ya kwamba wako na blood pressure ya juu, hata kiwango cha systolic imefika mpaka 170, 180 na wengine 200. Hapo unaweza kusema kuna hatari kiwango gani? Kuna hatari. Ikienda 180 ikuwe ingine iko more than 90, 190 over 110 over 100, hiyo inakuwa ni emergency case, na huyo mtu anastahili awe monitored na awe managed accordingly. Yeah. Hiyo ni kama nikumaanisha kwamba anastahili kuwa kwa ward ili aweze kuwa closely monitored? Most probably ikiwezekana ni vizuri akuwe kwa ward, lakini kuna watu ambao wamezoea kukaa na blood pressure ikiwa so high. So kwa hivyo mtu kama huyo anastahili awe monitored, au anaangaliwa, na daktari anaweza change dawa kulingana na ujuzi wake. Huenda huyo mtu zile dawa alikuwa anakunywa asicontrol that pressure, high blood pressure. Kwa hivyo kulingana na ujuzi wa daktari anaweza kumpea dawa zingine ambazo zinaweza control the pressure iende chini. Condition ya high blood pressure, daktari, nani anaweza kupatwa nayo? Unaweza kusema ni kila mtu, ama ni wazee, ama ni kina mama, ama ni vijana? Ni watu wa tabaka aina gani ambao wanaweza kupatwa na high blood pressure? High blood pressure inaweza pata kila mtu, lakini it's not common in children. It's not common in children. Yeah. Yeah. Sana sana tuseme ya kwamba inashika watu wazima. Inashika watu wazima. Kutoka miaka mingapi hivi? Miaka iwezi semekana miaka, because anyone can be predisposed. Especially there are factors zenye zinaweza predispose one to hypertension. So those factors huanga kama obesity, huanga kama eating very high salt foods, unaweka chumvi mingi sana kwa chakula, kukosa kufanya exercise. Ingine inaweza kuwa hata ni hereditary, inakuwa watu wa familia yenu wote walikuwa wanapatwa na hypertension. Kwa hivyo kuna possibility hata ya huyo mwingine anaweza kuwa hata na yeye apatwa nayo. Yeah. Watu wazima sana ndio wanapatwa na hiyo condition, wakiwa ni wa kike ama ni wakiwa ni wa kiume? Wote wanaume ama wa kike. Yeah. Na wale ambao ulisema ya kwamba wanaweza kuwa na hiyo condition lakini
hawahisi ya kwamba wako nayo, ni kumaanisha kwamba haijafika kile kiwango cha juu sana. Haijafika kiwango cha juu. Ikifika kiwango cha juu, kwa kila mtu lazima kuwe na zile signs and symptoms. Yeah, anaweza feel all those. Kwa sababu sasa ikiwa all that high, inakuwa mwili wake haifunction vizuri, na when your body system is altered, you cannot feel as there will be signs and symptoms. Yeah. Umesema ya kwamba mtu anastahili kwenda kukaa akiangaliwa mara kwa mara ili aonekane kama blood pressure kama pressure yake iko sawa sawa. Sasa ni wapi anaweza kwenda kupimiwa? Ni katika zahanati za serikali ama ni katika kituo chochote cha afya kile ambacho kinaweza kuwa karibu na yeye? Kituo chochote za afya, kwa sababu blood pressure inaweza pimwa na anyone mwenye ako tu na those basics na the knowledge. Lakini specifically ni vizuri kwa sababu ukienda kwa daktari ambaye amehitimu, even the advice atakuwa advice accordingly. Na kuna mtu anaweza kuwa anakunywa dawa na hiyo pressure iwe haiko controlled ama haiko lowered. Kwa hivyo daktari ako na ujuzi wa kujua kama amekunywa hizi dawa na the pressure is not lowered, atajua dawa zingine zenye anaweza implement ama anaweza mpea zenye zinaweza endelea ku lower the blood pressure. Daktari, kuna vitu vingine na ni vingi vya afya ambavyo utakuta ya kwamba wagonjwa wakiingia kwenye hivyo vituo hawapitishwi kwenye hivyo hizo mashini za kupima blood pressure. Anachukuliwa tu, anaingizwa kwa daktari bila kuangaliwa blood pressure. Sijui kama unaweza kusema kwamba inastahili kuwa utaratibu wa hospitali ya kwamba kabla mgonjwa aingie kwa daktari kwanza ameangaliwa blood pressure yake iko namna gani? It depends on the setup of the facility, kwa sababu kama mwenye ako in that facility ni mmoja na hakuna mahali kunaitwa ni reception kwenye watu watakuwa wanapitia ndio waangaliwe. So ama iwe ni casualty. So vile iko ama mahali pa triaging, unajua kuna all those setups. So it depends na setup ya hospitali. Kama hospitali tu mtu anaingia ndani anaonekana na daktari, ni vizuri sana huyo daktari mwenye anaangalia huyo mtu kuliko kupeana dawa bure. Mtu akielezea magonjwa yake ni vizuri kuangalia, zinaitwa vital signs. They are very vital to check at first. Kwa hivyo namaanisha kwamba as a matter of procedures, kabla mgonjwa kupewa dawa awe ameangaliwa blood pressure yake. Yeah, na ni vizuri sana apitie kwa triage ama akiingia kwa daktari ampime yeye mwenyewe. Yes, lakini hastahili akienda hospitali atoke kama hajaangaliwa pressure. Yeah. Okay. Na daktari, kuna magonjwa ambayo yanaweza kusababisha high blood pressure? Kuna magonjwa ambayo mtu anaweza kuwa nayo alafu sasa unakuta kwa sababu ya huo ugonjwa ambao wako nao blood pressure yake inapanda? Yeah. You know, when it comes to blood pressure, it entails the blood vessels. So anything that can alter, anything that can damage the blood vessel can cause hypertension or high blood pressure. Yeah. Labda tueleze hapo zaidi, ufafanue the causes of high blood pressure, kwa maana umetaja hapo bereni kuna hereditary. Sasa umesema kuna magonjwa fulani, ni mambo mengine gani? Labda kuna dawa mtu anatumia ambazo pia zinaweza kusababisha mtu kuwa na high blood pressure. Ni mambo mengine gani ambayo yanaweza kusababisha hii condition? Okay, what I've said is this. Blood pressure, high blood pressure, what it entails is all about the blood vessels. Either the blood vessels are damaged, either the blood vessels are narrowed, or they have been destroyed. So when the blood vessels leading to a certain area of the body is destroyed, it is narrowed. It makes the blood that is passing through that blood vessel not to pass through that blood vessel as usual. So there is a lot of pressure exerted through that blood vessel so that the blood can be able to pass through the blood vessel and reach the organ of which it supplies well. Yeah. Hapa sana So there are conditions that also can cause blood pressure, especially when there is a condition
to do with the kidney, any kidney problem, it can also cause blood pressure. Yeah. Leo tuna And there is an hormone in the kidney that controls the hormone that produced in the kidney that controls blood pressure. If that part of the kidney that produces that hormone is affected or is infected by any disease, there is the blood pressure may not be able to be controlled well. Yeah. Kwa hiki kipindi cha leo tunaongea sana kuhusu high blood pressure, yes, ama pressure ya damu kuwa juu. Lakini daktari, pia kuna ile hali ya damu pia kuwa na pressure ya chini. Kwa maana hapa ni high blood pressure. Hii nayo damu kuwa na pressure ya chini hypo. Hapo kuna eda namna gani pia? Tumesema there is this hormone in the blood that regulates the high blood pressure, produced by the kidney. That regulates the pressure of blood. So when that hormone is not functioning well, it can also cause low blood pressure. Again, when the person is healing, when the person is sick, there can also be low blood pressure. When the patient is dehydrated, awe ana maji mwilini ya kutosha, also can cause low blood pressure. Ama hawe amekatwa, amebleed, iwe akona low blood pressure, because the blood that has to pass through the artery, the blood vessels, it is minimal. Yeah. Hapo awali ulituambia kwamba sana watoto hawashikwi na hii condition ya high blood pressure. Kuna uwezekano ya kwamba mtoto anaweza kushikwa na hiyo condition, na ni kama wakati gani? Labda kama hapo umesema kwamba mtoto kwa sababu ya bleeding, mtoto akikatwa pia na bleed anaweza anaweza patwa na low blood pressure. Yeah. Na kuna mambo ambayo anaweza kusababisha hasa kwa mtoto awe na high blood pressure, ama sana si kwa kawaida. Not very common, but an obese si mtoto mdogo sana. Mtoto mwenye umri munene. Ni umri mkubwa kama a teenager. A teenager akiwa obese anaweza patwa na high blood pressure. What we have said about the high blood pressure, let me just elaborate on high blood pressure, or the condition high blood pressure. The high blood pressure happens when the arteries, the blood vessels are opened. What am I saying? When there is a clot, it can be a fat. The fat molecules can launch in the blood vessels. That means that the blood will not flow through that artery, through that blood vessel as it should be. When there is obesity, there is pressure put on the muscles, and they put on those blood vessels by the fatty tissue in the body. So they make the blood vessels to constrict, thereby hindering the flow of blood through that blood vessel. Yeah. Mtu mzima pia mwenye mwili munene pia ako katika hiyo hatari. Yes. Kwa maana the biology is the same. Yeah. Yeah. Yes. Hapa mashauri yako kwa watu ambao wako na mwili minene, unaweza kuwaambia namna gani? Kwa kawaida hatusemi ya kwamba somebody who is fat, tunasema mtu ambaye ako na a big body ama mwili munene. Unaweza kuwapatia advice gani ili wasikute katika hii hali ya kupatwa na ugonjwa ama condition ya high blood pressure? Okay, it is good to reduce weight. To be overweight is someone who is over 100 kgs, na kuna kitu inapimwa inaitwa body mass index. Kwa hivyo unakuwa na mass index yenye iko higher. So huyo mtu mwenye na hata fati yake, cholesterol yake ya mwili inakuwa very high. Kwa hivyo ni vizuri sana hata kwa mtu kupimiwa cholesterol. Mtu akiwa mtu ni munene na hata si mtu munene, mtu anaweza kuwa mkonde na akuwe na cholesterol yenye iko high, depending on the diet that person takes. So ni vizuri sana kupimiwa cholesterol ionekane kama iko high. Kwa hivyo na ikionekana iko high, because hiyo cholesterol ndio inaweza jilonji kwa blood vessels na iinde the blood flow to the other body organs.
Kwa hivyo ni vizuri anapimiwa cholesterol levels, na cholesterol levels ikikuwa high, huyo mtu anaweza advisiwa na daktari either akunywe dawa za lower the cholesterol in the body, ama anaweza advisiwa exercise na meals ama the diet yenye haiko rich in cholesterol. Labda umtajie kama ni chakula aina gani anastahili kupunguza, labda chakula ambacho kiko na mafuta mengi ama chakula kingine chochote ambacho anastahili kupunguza katika mankuli ama chakula chake. Okay, chakula yenye iko na cholesterol ni ile chakula tu iko na cholesterol. Kama tuseme mayai, si vizuri kukula mayai. Unajua mtu anaweza kuwa hana habari that mayai inaweza kuwa na cholesterol mingi, lakini content ya mayai high, na ndio maana it is advisable kwa mtu mzima kukula hata yai moja in a week, na ikiwezekana kama yai moja peke yake. Yeah. Na kawaida watu wanakula mayai mawili kila siku. Ndio hiyo sasa tunasema the cholesterol inaweza panda tu because of the diet. Kwa hivyo ni vizuri kuchekiwa the cholesterol levels. Ikionekana iko high, you reduce those foods rich in cholesterol. Yeah. Pia umesema ya kwamba hii mambo ya cholesterol ya kwamba mtu ambaye pia hana mwili mnene anaweza kushikwa ama kuwa na clogging of cholesterol in the blood vessels. Sasa mtu anashangaa, mtazamaji anaweza kushangaa, yeye ni mtu ambaye ako na mwili mdogo, atakuwa na cholesterol nyingi namna gani? Uwezi zangaa, ndio maana ninasema ya kwamba ni vizuri kupimiwa cholesterol, kwa sababu cholesterol ndio imekuwa moja ya predisposing factors ya mtu kupatwa na high blood pressure. Kwa hivyo mtu apimiwe cholesterol, na ikiwa high akuwe advised on food which is not rich in cholesterol. Yeah. High cholesterol si lazima mtu awe na mwili mnene. Sio lazima. Mtu anaweza kuwa na mwili mdogo, mkonde. Na cholesterol yako, lakini cholesterol yake iko high. That is why unaweza pata hata mtu ni mkonde na ako na high blood pressure. Yeah. Kwa sababu kuna hiyo mambo ya cholesterol na mambo mengine ambayo inahusika. Yeah, ama hawa wako na problem kwa mwili yenye inaweza cause the blood pressure, the high blood pressure. Yes. Does high blood pressure runs in the family? Is it hereditary, and to what extent? I mean, what is the frequency? Ni watu wengi katika jamii ambao wanakuwa na hereditary factor, ama ni wachache tu ambao wanakuwa nayo hivi ya kwamba wengine labda ni mambo ya lifestyle na kadhalika? Okay, when it comes to something which is hereditary, the one that runs in families, that one there can be a ratio. For example, it doesn't mean that when one person has got this kind of an illness or a disease in the family, it is not necessarily that everyone who is born in that family will have that disease. But it might have one person, it might affect one person in that family. Yeah. That is, the person is highly predisposed to the condition. Yeah. Sasa akiwa ya kwamba kuna mambo mengine ambayo anaweza kufanya, labda ni lifestyle yake. Yeah. Hiyo itaweza ku lead to high blood pressure kwa sababu iko kwa hiyo familia kuliko yule mtu ambaye haiko kwa familia yake. Yeah. Okay. Inalani kwa generation zote, ama kuna pale itafika ikate ukuti ya kwamba sasa hao wako huko nyuma walikuwa nayo, lakini sasa hao watoto wako free of the same? Unajua genetically the way you look and the DNA that you have, when you go to your great grandparents, they had also those DNAs, they can be found in them. Naona kama hizo looks inaenda sikipungua. Aziendi sikipungua kwa sababu you are meant from that person. You came from that person. So even if we look at you physically, and the people who are after you many years ago, we can find someone who looks exactly like you have. Yeah. And even if maybe the look may not be the same, the genetic factor, the genetic makeup is still the same. Of that Oh, very good. What else can you say about hereditary factor, Daktari? In hereditary, it is only that it runs in the family. So if you know in your family that there is this condition, high blood pressure, if you know your mother or your father or your grandmother and this condition, it is good you monitor yourself. It is good you live a lifestyle that cannot predispose you to the same. Yeah.
unaweza kusema hii condition ya high blood pressure ni nyingi kwa jamii ama tu ni kwa kiwango kichache? Unajua kuna magonjwa mengine ama condition nyingine ambazo utakuta ya kwamba zinapatikana sana kwa jamii. Hii sijui kama ni kwa uchache ama ni nyingi, na sana sana unaweza kusema ya kwamba hii condition inapatikana kwa jamii gani, kama kuna jamii ambayo inakuwa more predisposed than any other? By the way, high blood pressure is very common. It is estimated that in 10 people, maybe there are 2 people or 3 people with the condition. Kama so watu watatu hivi kwa watu 10. Kwa watu 10. So high blood pressure is very common. Kwa especially to the people, even age. Age predisposes one to it. Yeah, the family may not be having the same. Lakini as you grow, unajua sasa those blood vessels lose the turgidity ya kuwa siko sawa ama siko able to stand well. Kwa hivyo zina lose that elasticity. Na vile zinaendelea sikinjikunja ama sikishrink, ndivyo zina predispose one to hypertension. Yeah. It's safe to say that older people are more predisposed than the young persons. Yeah, as one grows old, kunakuwa na high probability ya mtu kupatwa na high blood pressure. Na high blood pressure. Yeah. Hapo awali umesema ya kwamba kama watu 3 kwa 10 wanaweza kupatwa na hiyo condition. Hao ni watu kama 30 kwa 100. Na mimi kwa hesabu zangu naona kama hao ni watu wengi kweli. Si watu wengi. Especially when you see the patients. Unaweza ona wale wagonjwa wote, unaona especially ikifika kuona watu wa aging group kutoka 30 kuenda juu, unaona ni wachache wale umepima ndio hawana the case. Wengine ni wale hawajajua kama wako na high blood pressure. Wengine ni wale unajua saa hiyo, na mtu akiwa ni saa hiyo umempima uone hiyo blood pressure iko high, uwezi sema ati ni high blood pressure ako nayo ama ako na huo ugonjwa. Ni vizuri sana kufuatilia mpaka unahakikisha ya kwamba ukweli huu ugonjwa ni high blood pressure. Kuna dawa mtu anaweza pewa, dawa zenye zinaweza toa maji kwa mwili sana. Hizo ukiwa tu unaangalia mtu kama anaweza kuwa na pressure, unaweza muadvise kufanya exercise, unaweza muadvise kutokula chumvi mingi. Kwa hivyo vile mnaendelea na yeye na ukimumonitor, kama umeona imeanza kufika ile range tulisema ni 140/90, una monitor kwanza kabla umeka diagnosis ya kwamba huyu mtu ako na high blood pressure. Very good. Nikisema ya kwamba that out of 100 ni watu wengi, niko na maanisha ya kwamba ni vyema watu wawe na tahadhari. Waone ya kwamba wanajichunga na wanapimwa mara kwa mara. Na kupimwa. Ili waone ya kwamba hawajajiingiza. Ni vizuri kupimwa mara kwa mara. Okay. Mtazamaji wangu, naona kama muda wetu umetupika kisoko. Tutafika hapo kwa sasa. Kwanza tukome kidogo, tuingie kwa break kwa dakika chache, alafu turudi. Usiondoke. Karibu tena mtazamaji kwa kipindi chetu Health First, ambacho tunaongea kuhusu ugonjwa wa high blood pressure, na mimi ni mtangazaji wako Bishop Mwangi, na tumebahatika tena kuwa na daktari wetu Dr. Meru County ambaye anafanya kazi katika hospitali ya Meru General Hospital. Daktari, tulikuwa tunaongea kuhusu hereditary factor in matters to do with high blood pressure. Na sasa tutaingia katika kiteko kingine, tuone mambo kuhusu na treatment. High blood pressure, kabla kuingia kwa treatment, high blood pressure na hypertension siko na uhusiano gani ama kuna tofauti gani? Kwa maana kuna watu ambao wanapimiwa wanaambiwa kwamba wako na high blood pressure, lakini hawajafika kiwango cha kuambiwa kwamba wako na ugonjwa wa hypertension.
Hapo unaweza kutueleza namna gani? High blood pressure ndio hypertension. Hypertension is a medical terminology of high blood pressure. So what I'm saying is this. Unaweza pimwa saa hii pressure yako ionekane iko high. High tulisema ni 140/90. Ukipimwa mara ya kwanza hata daktari hawezi kuambia that uko na ugonjwa wa high blood pressure ama ugonjwa wa hypertension. Kwa hivyo unaweza pimwa mara ya pili kulingana na vile daktari atakupea returning date. Daktari atakupea mashauri, akwambie vile utakula, especially kukula chakula iko na low salt, akwambie ufanye exercise, ukuwe unalala, na hata kama uko na magonjwa mengine daktari atakuwa advise utibiwe magonjwa hayo, kwa sababu pia ukiwa na magonjwa mengine kwa mwili yanaweza fanya blood pressure kuwa high. Kwa hivyo ni vizuri na daktari akiona umepimwa mara 3 subsequently na intervals hata za 1 week na unaendelea kuwa na high blood pressure, hiyo ndio daktari anaweza akaanzisha dawa za high blood pressure. Mtu anaweza kuwa na high blood pressure kama vile umeeleza, lakini hataanzishwa kupewa dawa mpaka kile kiwango ataonekana ya kwamba hiyo high blood pressure imezidi, sasa awe diagnosed ya kwamba sasa huu ni ugonjwa, si condition tu. Mpaka daktari ajue ya kwamba hii pressure hailetwi kwa sababu ya kitu kile kingine, kwa sababu mtu anaweza kuwa na high blood pressure akiwa na magonjwa mengine, na wakati hayo magonjwa mengine yanatibiwa na yanaisha, pressure inaweza ikaenda chini. Mtu anaweza kuwa na stress, na ukiwa na stress pia argument the shooting ya high ya pressure ya blood. Kwa hivyo mtu akikuwa cancelled na stress iteremuke ama iende chini ama iishe, huyo mtu pressure inaweza enda chini. Mtu anaweza kuwa sorrowful, kuna mstuko, amestuka, kuna kitu imefanyika, na hiyo inaweza fanya pressure kupanda juu pia, na wakati hiyo kitu itakosa nguvu, ama wakati mtu atakaa azoeane na hiyo kitu na adjust to the situation ama to the condition, pressure inaweza ikaenda chini. Daktari, katika hali ya kupima mgonjwa kama kuna ama blood pressure yake iko kiwango gani, kuna vile anavyostahili kupimwa ama kuna ule muda anastahili kupewa kabla ya kupimwa, ama ataingia tu kwa chumba cha kupimiwa ama chumba cha daktari na anapimiwa mara moja? Kwa mfano, kuna watu ambao wanakuja wameletwa labda na bodaboda, na bodaboda iko na bio zake na kadhalika. Mwingine pia ni ametoka kwa gari na amekuja ameingia kwa chumba cha kupimiwa. Hiyo labda sijui kama inaweza kusababisha high blood pressure iwe juu, ama atapewa nafasi atulie kidogo ili hiyo hali itulie alafu apimiwe. Okay, mtu akifika kwa sahanati ama kwa chumba cha matibabu anastahili apumzike kwanza kabla blood pressure hayachukuliwa ama hayaanza kuchekiwa blood pressure. Atulie kidogo dakika chache hivi. Anaweza tulia 15, anaweza akatulia 20 kulingana, lakini afai akuje immediately na aanze kupimwa. Yeah. Sasa tuingie kwa treatment ama hali ya matibabu. Mtu anatibiwa namna gani akijulikana ya kwamba kuna hali ya high blood pressure ama hypertension? Okay, kuna dawa kadhaa za high blood pressure na ina depend na response ya pressure ama ya high blood pressure kwa dawa. So watu tofauti wana respond differently. Kwa hivyo kama ndio umekuwa diagnosed hivyo tu mara ya kwanza ndio uko na high blood pressure, unapewa tu dawa kulingana na hali, kulingana na ni mara ya kwanza. What do I mean here? Nasema uwezi kuwa umediagnoziwa na blood pressure ama high blood pressure upewe zile dawa za juu sana. Unapewa tu dawa ya cha chini vile unaendelea. Kama hizo hazitaweza,
unaongezewa dawa ama unapelekwa kwa kiwango kingine cha dawa. Kwa hivyo daktari kwa sababu ako na ujuzi wa kujua, ataendelea akipea mtu dawa kulingana na the control ya pressure na dawa zenye anatumia. Daktari, hapo kwa dawa kuna wagonjwa wengi ambao labda mtu amepewa dawa zake na daktari wake na zimeisha. Alafu labda jirani yake ama ndugu yake ama mtu mwingine ambaye ako karibu na yeye ako na pia na dawa za high blood pressure. So badala sasa huyu mgonjwa ambaye amemaliza zake arudi kwa daktari ili apewe dawa nyingine, anaenda kuomba za yule mgonjwa mwingine, anasema ni dawa tu za blood pressure, anakunywa hizo. Hapo daktari, kuna madhara yote ama ni namna gani? Si vizuri kuombana dawa. Ni vizuri mtu mwenyewe kujipeleka hospitalini, anaangaliwa. Na kabla uendelee kukunywa dawa ni vizuri uwe umepimwa na unajulikana level yako ya blood pressure, kama iko juu ama kama iko chini. Kwa sababu mtu akiwa anaendelea kukunywa dawa, blood pressure inakuwa controlled na inaweza kuwa imeenda chini. Kwa hivyo sio vizuri kuomba dawa ukunywe. Ni vizuri kuenda hospitalini upimwe na upewe dawa zako. Kuna dawa aina nyingi za high blood pressure ama ni aina moja peke yake? Dawa ni nyingi na ina depend na level ya high blood pressure. Hasa hiyo ni kumaanisha kwamba mgonjwa kuna zile anastahili kupewa na si lazima ya kwamba ni jirani yake au kwamba hizo ndizo alipewa. Yeah. Kwa hivyo anaweza kwenda kuomba dawa na labda hizo za anaomba ni za huyo, lakini zake ni tofauti. Yes. Kwa hivyo hata kama mtu ako na high blood pressure, si vizuri kuomba dawa, kwa sababu kila mtu anakunywa dawa zake. Hata kama mnakunywa dawa zenye zinafanana, ni vizuri dosage pia ni tofauti. Mtu kukunywa dawa zake. Very good. Endelea na daktari kutueleza mambo ya treatment, huwa inaenda namna gani? Dawa mtu anastahili kunywa wakati gani? Hizo dawa za pressure mtu anakunywa for a long period. Ni dawa zenye unaweza kunywa mpaka milele, na ni dawa zenye unaweza kunywa na vile mnaendelea na daktari aone kwa pressure yako iko controlled. Anaweza kukuambia uache hizo dawa, na akikwambia uachane na hizo dawa, si kumaanisha hiyo pressure imeisha. Anataka kujua, kwa sababu amepima mara kadha, ameona hiyo pressure imekuwa regulated, imeenda chini. Anaweza pima mpaka miezi 6, mwaka mmoja, ukiwa unaendelea na dawa. Akiona hiyo pressure iko controlled, anaweza kuambia uachilie dawa, ndipo aendelee kukupima tena mwaka mmoja, kama ukunywe dawa, aone kama ni kweli pressure ilikuwa controlled ama kama iko. Huyu mtu ambaye ama mgonjwa ambaye amethibitishwa kwamba ako na ugonjwa wa high blood pressure ama hypertension, tutasema ni lazima akunywe dawa? Nauliza hivyo kwa sababu kuna wengine ambao watazamaji utakuta kwamba mtu anasema ya kwamba yeye hapendi dawa, hapendi kukaa akimeza tembe, ama wengine wanasema kwamba dini yetu hairuhusu mtu kunywa dawa. Mimi ni mtu wa imani, nitaombewa tu na itakuwa sawa. Unaweza kumshauri namna gani? Kuna kuwa na ulemavu wa kukunywa dawa kwa watu, na ile kitu yenye nimeobserve wakati nimekaa kwa ministry, ama wakati nimekaa kwa hii wizara kwa muda, witness watu hawapendi kukunywa dawa. Kwa hivyo mtu akiambiwa hii dawa atakunywa mpaka daktari aseme asiendelee kukunywa, mtu anaweza enda kukunywa, akipimiwa aambiwe leo pressure iko normal, leo iko normal, haiko mbaya, na apewe dawa. Aende tena aambiwe leo iko mzuri, haiko mbaya, na apewe dawa. Mtu mwenyewe anasema fadhamo ilienda chini kwa sababu nimeambiwa mara 2 haiko mbaya. Hapo ndipo wanaachananga na dawa, wanaenda nyumbani na wanakaa. Watakuja kwa daktari wakati wamezindiziwa, ama wakati hiyo pressure imeanza kundamage other organs. Kwa hivyo ni vizuri sana, hata kama umepimwa mara 1, umepimwa mara 2 na umeambiwa una high blood pressure ama blood pressure yako inaenda chini, sio vizuri uachane na dawa hivyo, kwa sababu utaachana na dawa nayo itakaa itaanzia tena na itapanda, na ikipanda inaweza panda na uzito sana,
ambaye inaweza kuwa na shida ya kucontrol. Daktari, sisi wanaume tunakuwa na udhaifu hata kuliko wale watu wengine. Utakuta kwamba wanaume mambo kumeza dawa hawapendi sana. Mwanaume kuambiwa kwamba acha kazi zake za kawaida zile anafanya za kushumia jamii yake, aende hospitali, hiyo naona kwamba ni mzigo mkubwa sana. Anaangalia kwamba hiyo itakuwa ni kama hasara. Naomba uongee na wanaume directly, uwaambie na uwashauri vile wanastahili kufanya ili wasijikute ya kwamba high blood pressure yao imeharibika hata zaidi na kuletea shida baadaye. Okay, ninawazii wanaume kama vile mwanaume mwingine amesema ya kwamba afya yako ni jukumu lako. Unajua hiyo kazi unakataa kuachilia saa hii uende hospitali. Unaweza iachilia bila wewe kupenda. Na njia gani? Hii pressure ikipanda juu sana, inaweza panda hata ikuue. Inaweza panda iharibu vitu zingine. Wakati tutakuwa tunaongea juu ya complications of which ninafikiri my host ataguza. Tunalenga hapo, wakati tutakuwa tunaongea mambo ya complications, tutaona vile untreated high blood pressure inaweza fanya mwili ama viungo vingine vya mwili kuharibika. Kwa hivyo tafadhali saa hii tunawaomba ama tunawahimiza mtu apimiwe high blood pressure, kwa sababu saa hii high blood pressure imekuwa cause ya those other problems. Ukisikia mtu ako na stroke, hiyo ilianzia kwa high blood pressure. Ukisikia mtu ako na heart failure, imeanzia kwa high blood pressure. Ukisikia mtu ako na kidney failure, imeanzia kwa high blood pressure. Kwa hivyo ni vizuri sana wakati umeambiwa uko na ugonjwa fulani, na especially umeambiwa uko na high blood pressure, usichukulie high blood pressure kimchezo. Usichukulie kana kwamba ni ugonjwa kidogo kidogo, ama ni ugonjwa wenye hauna any effect kwa body. Blood pressure inaanzianga, shinda ya mwili inaanzianga na pressure, inaenda inakuwa magonjwa yenye sasa watu wataenda kuwekwa figo zingine, watu wameshikwa na magonjwa mengine. Ile kazi yenye ulikuwa unasema auachilii inakuwa hata kuweza kufanya ufanyi, ama hata huko hai ufanye. Kuna what we call home remedies ama home treatment. Kuna mambo ambayo mtu anaweza kufanya katika magonjwa mengi, tuseme katika hali ya kujitibu ama kupunguza makali ya ugonjwa wake. Sijui kama kuna mambo ambayo tunaweza kusema ni home remedies ambayo mtu anaweza kufanya nyumbani ili blood pressure yake isizidi kupanda, ama utashauri ya kwamba ategemee tu matibabu ya daktari, kwa maana si magonjwa yote ambayo yako na home remedies. By the way, home remedies ama vile mnasema unaziita home remedies ama home management, mtu anaweza manage pressure even though kama iko to an extent yenye imepewa dawa, inaweza kuwa home management haitaweza kuifanya ishuke kabisa, but there are some lifestyles zenye zinaweza manage blood sugar, high blood pressure na isikue juu sana. One, eating low salt food. Chumvi, najua wasomi wanaelewa mambo ya chumvi, inakuwa na a very high concentration, na ukikula chakula yenye iko na chumvi mingi, iwe kwa blood stream, inakuwa sasa the cells za mwili ziko na low concentration ya salt ama ya the chemicals zenye ziko kwa those cells. Na chumvi nayo iko na high concentration, so inakuwa chumvi itavuta maji kutoka from those cells, itavuta maji in deposit kwa blood. Kwa hivyo itakuwa maji itakuwa blood imeunganishwa na maji yenye yamevutwa, kwa hivyo pressure inazidi kuwa juu, chumvi yenye iko kwa mwili, so inakuwa maji yana accumulate kwa tissues, that's increasing the blood pressure. Yeah. Kwa hivyo ni vizuri mtu ambaye kupunguza chumvi. Kitu ingine mtu anaweza punguza ni watu wenye wanakunywa pombe. Pombe inaharibu afya ya mtu,
na pombe inaweza cause problems ya the liver. Pombe inaharibu mwili wa mtu. Kwa hivyo kama wewe unakunywa pombe, ni vizuri kureduce kukunywa pombe. Mtu mwenye anavuta sigara iko na chemical yenye inaitwa nicotine. Kwa hivyo hiyo nicotine, it is a substance yenye inaweza accumulate kwa blood vessel, ifanye the blood vessel constrict ama to narrow, thereby causing the blood that is passing through that blood vessel to pass in a higher pressure. Daktari, sijui kama sukari iko na pia ni vizuri kufanya exercise. Ni vizuri pia kufanya kukula vegetables, kukula fruits, kwa sababu hizo zitafanya mwili uwe na kinga. Yeah. Na sukari iko na uwezo wa kuongeza ama kupunguza high blood pressure? Sukari na pressure, it is only that they correlate in that when one has a high blood pressure, ako diabetic, ako also predisposed to high blood pressure. Yeah. Kuna kitu tumeacha nyuma kuhusu treatment, daktari, kuhusu dawa na matibabu? Kuna kitu ambacho labda hujagusia? So dawa ni vizuri mtu akunywe dawa vile daktari amemwambia akunywe. Dawa nazo mtu anapewa kulingana na vile huo ugonjwa unakuwa controlled. Kwa hivyo daktari atakupea zile dawa, anaona ndizo zina control ama wewe zinaweza pressure yenye iko na wewe, high blood pressure yenye iko na wewe. Daktari ataendelea kukupea dawa, lakini pia na wewe ni jukumu lako vizuri kukaa na lifestyle mzuri. Kama ulikuwa unavuta sigara, uachane na sigara. Kama unakunywa pombe na uko na high blood pressure, uachane na pombe. Kama unakula fat, unaweka chakula fat, unaweka mafuta mingi sana ya kukaanga, unakula nyama nono, ni vizuri pia kureduce those fats in your diets. Yeah. Mgonjwa akisahau kumeza tembe zake, akupia kwamba labda alistahili kumeza tembe zake asubuhi na hakuweza kumeza kwa sababu moja ama ile nyingine, ama labda ziliisha, unastahili kumwambia namna gani? Akikuta kwamba amesahau ama hakumeza, anastahili kufanya nini? Okay. Agoje mpaka the other morning, ama anaweza kunywa wakati ule ambao atakumbuka, ama atafanyaje? Okay, kuna watu ambao tuseme dawa za blood pressure, kuna wale wanakunywa asubuhi, mchana na jioni kulingana na ile dawa umepewa. Kuna wale kuna dawa za kukunywa jioni peke yake, kuna dawa za kukunywa asubuhi na zingine jioni. Kwa hivyo ukisahau kukunywa dawa kama unakunywa mara 2 asubuhi na jioni na imefika jioni, usikunywe dawa tembe 2 kwa sababu hiyo itakuwa overdose. Kunywa tu dawa tembe 1 na kesho yake ukumbuke kukunywa ile ya asubuhi. Yani asikari forward ile ambayo alisahau. Yeah, do not carry forward. Because kuna mtu anakuambia mimi sikukunywa dawa jana, kwa hivyo leo nikaonelea nikunywe dawa 2. Nilisahau jana kukunywa. Wale wanakunywa mara 1, nilisahau jana kukunywa, kwa hivyo leo nikaona nikunywe 2. Sio vizuri ukunywe 2, ni vizuri ukunywe 1 ile uliambiwa, kwa sababu pia dawa kuna mahali inakuwa excreted, kuna mahali inatengenezwa ndio iondolewe, inakuwa absorbed ama metabolized ndiposa iondolewe. Kwa hivyo you are overloading the liver. Wagonjwa wengine daktari hawana tuseme memory ya kutosha, mahali ya kukumbuka mambo sana. Ukishauri their caregivers to make sure that they give their patients the medication at the right time without failing, ama ukiwaambia tu ya kwamba okay, wagoje tu, mgonjwa akikumbuka hiyo ni shauri yake, akisahau? Okay, ni vizuri sana kwa familia, kama mtu mmoja ako na ugonjwa fulani, ni vizuri sana kuwa familia yote iko very active kuangalia huyo mgonjwa anakunywa dawa wakati unaostahili. Kama yeye anaweza sahau kukunywa dawa, ni vizuri yule mtu mwingine ako karibu na yeye amkumbushe. Kwa hivyo ningesi familia zetu tuwe tuna participate kwa treatment ya mgonjwa ambaye ako kwa familia yetu.
Asante daktari. Tuingie kwa kitengo cha complications ama vile huu ugonjwa unaweza kuleta madhara ama kuleta shida katika mwili. Tunaweza kuanza upande gani? Tunaweza kusema namna gani juu ya complications za ugonjwa wa high blood pressure? What are the complications? Okay, ugonjwa wa blood pressure kama hujatibiwa, na ndio maana that is why we are here, I think so, and that is why we are talking about blood pressure. It is because of the complication that can arise as a result. Complication ni kama kusema ni ile shida inaweza tokea kama huu ugonjwa hujatibiwa, ama ni nini inaweza fanyika kama huu ugonjwa haujatibiwa vile ambavyo ulikuwa utibiwe. Kwa hivyo wasikilizaji wetu tunawasi, kuna complications mob ama kuna matokeo mengine makubwa, mengine fato ni ile inaweza ua, na ni vizuri sana mtu kupatikana na pressure awe managed kabisa, ndiposa isifike hatua ya kucomplicate ama ya kuleta shinda ingine kwa mwili. Shinda moja ambayo huu ugonjwa unaweza leta ni ugonjwa unaitwa stroke. Stroke ni ugonjwa wenye sehemu ama pati moja ya mwili inaweza kosa nguvu, inaweza leta paralysis. Ama hiyo inaweza fanya mtu kukosa fahamu kabisa, kutokuwa hata na uwezo wa kuamka, ama pande moja ya mwili inaweza ganda isikuwa inafanya kazi. Kwa hivyo nawasi mtu akikuwa na hiyo shinda ya pressure asiachilie ifike hapo. How does that one come about? Inakuja azini pressure sasa imekuwa very high, ile pressure yenye inapiga ni kama tuseme saa zile, let me give an example with maji yakipitia kwa mfereji. Wakati ya kukua na mvua, na tuseme yale maji yenye tumetoa kwa mto na yanapitia kwa mfereji. Wakati kulikuwa na ukame, mifereji yetu ilikuwa ingine hata maji hata mifereji inakauka, haina maji. Lakini wakati maji yamekuwa mengi, sasa mfereji, kwa sababu mfereji ni ule tu, na maji yamekuwa mengi, ama kuna pressure yenye maji kwa sababu yanatoka mengi, yanaweza yakapasua ile mifereji. That is how it behaves in our body. Wakati sasa mishipa ya mwili iko constricted, ama iko na kitu ndani yenye inaweza zuilia damu kutembea vizuri vile ilikuwa itembee kwa mishipa ya mwili yote, inaenda inakuta blockage, inaweza kuta kafati tissue kwa blood vessel, inaweza kuta hiyo blood vessel iko na kakindonda ndani, ama ime shrink, inakosa kutembea vizuri. Hiyo pressure inaweza fanya huo mzuli wa damu upasuke, na huo mzuli wa damu ukipasuka, ile damu itamwagika mahali kwingine ambapo ikuimwagike. Especially stroke inakuwa wakati mishipa yenye inapeleka damu kwa kichwa inaweza kuwa na shinda. Hiyo ndio damu, pressure ya damu inaweza fanya hiyo mishipa ipasuke, ile damu inamwagika kwa the brain ama kwa ubongo. Hapo ndipo inaweza cause paralysis. Inaweza kuwa hiyo mishipa hata inaweza katika, mishipa yenye inaleta damu kwa kichwa inaweza katika due to pressure, inakuwa pressed mpaka inakatika. Hapo ndipo stroke inaweza tokelezea, kwa sababu sasa ile damu haitafika, kama msipa umekatika, damu haitafika kwa ubongo, na damu ikikosa kufika kwa ubongo, inakuwa there is no oxygen supply to the brain. What happens to the brain? The brain dies or it collapses. When the brain dies, it results in stroke. Pia kuna uwezekano daktari, huo mchipa wa damu ambao unaweza kupasuka sehemu ya kichwa na pia kumwaga damu kwenye ubongo na pia kuharibu hiyo sehemu ya ubongo.
mshipa umepasuka Yeah, kwa kichwa, yeah, yeah, yeah. mshipa umepasuka kwa kichwa na utamwaga damu sasa Unaweza kwa mwaga ubongo. damu. Yes. Ama unajua damu mshipa ukipasuka damu inatoka. Ile damu ikitoka ikikaakaa mahali nje outside the blood vessel ina clot. Sasa hiyo clot inaweza jiloji kwa the brain ama inaweza jiloji hata kwa huo mshipa mbele. Kwa hivyo hapa kuna madhara mara mbili hivi ya kwamba mshipa unaweza kukatika kabla ya kufika kwa ubongo, uzuie ama damu ikose kufika kwa ubongo, ama mshipa upasukie kwenye kichwa ufoma clot. Yes. Na result yake ni stroke yote. Oh, very good. Another complication ni cardiac arrest ama cardiac failure. Cardiac ni moyo, ni roho. The heart. So inaweza fail as a result of the high blood pressure. This happens the blood reaching the heart inaweza kuwa very minimal, inakuwa ndogo yenye inafika, kwa sababu ile pressure yenye inaingia nayo inaweza kuwa pressure is high, forcing the blood to be pushed to the heart. Kwa hivyo ikiwa mtu akiwa na blood pressure inakuwa the veins zenye pia zina supply the blood vessels zenye zina supply the blood to the heart, inakuwa sasa pia those blood vessels ina force the heart sasa pump the blood at a higher rate, thereby forcing the one of the chambers of the heart to harden because of the force that it uses to push blood. It causes the chambers of the heart to harden, and this one can resort to heart failure. Moyo unaweza kufanya kazi ya ziada kwa sababu sasa blood pressure haiko sawa sawa, inakosa kufanya ama kupush the blood vile inastahili. Kwa hivyo inakuwa na difficulties in pushing the blood. Yeah. High blood pressure itakuja kuharibu misuli ama the muscles za inaweza haribu the muscles because unajua hata the muscles of the heart inakuwa supplied by the blood. Inatumia the blood. Na kwa hivyo those blood vessels zenye zinaleta mishipa kwa zenye zinaleta damu kwa moyo iko thin, iko narrowed. Kwa hivyo inatumia pressure sana ndipo damu ifike kwa heart. Kwa hivyo na heart nayo kwa sababu haichukui damu ikiwa ya kawaida, inatumia force mingi sana. So the more it uses a lot of force, the more inachoka, na ikichoka inaweza lala. That will obviously or most probably lead to cardiovascular arrest. Cardiac arrest. Yeah. Okay. Pia inaweza katika hiyo mishipa yenye inaleta damu kwa roho. Inaweza katika kwa sababu ya pressure mingi yake. Ikikatika sasa inakosa roho, inakosa damu ya kupokea, ndiposa irushe kwa mwili mwingine. Kwa hivyo inasimama kwa sababu hiyo it's like ni kama unajua the heart is like the engine of the car. Kwa hivyo ni kama gari ikiwa ina petroli. Sasa haiwezi guruma, haiwezi enda, kwa hivyo inalala. Hata hivyo ndivyo roho inaweza lala. Ni viungo vingine gani daktari zinaweza kuharibiwa na high blood pressure? Kiungo kingine chenye kinaweza haribiwa na high blood pressure ni the kidneys. Kazi moja yenye inafanya ni kuchunga damu ama to filter the blood. Ina filter the blood, inatoa the waste product from the blood, inapeleka damu kwa kidneys. Imeharibika, damu inaweza kosa kuingia kwa kidneys vizuri, thereby kidney nayo inafeli kufanya kazi yake. Kwa hivyo the kidney also filters water, na kama kuna high blood pressure, kidney inaweza shindwa kutoa maji kwa mwili ndiposa yatoke kama mkojo. Kwa hivyo blood pressure inaharibu kidneys sana, na ndio maana ninaomba watu muwe mnaangaliwa blood pressure, kwa sababu saa hii kidney failure
imekuwa very common. Zile mnasikia watu wako na magonjwa ya figo wanaenda kuwekwa figo India, wengine wanafanyiwa kitu inaitwa dialysis. Dialysis ni kuoshwa kwa damu. Sasa damu inaoshwa na machini ingine nje, kuliko vile kidney inaosha damu yenyewe, inakuwa sasa ni machini ingine. Na ukiangalia hii kitu yote ilianzia either kwa blood pressure ama kwa magonjwa mengine yenye yanaweza haribu kidneys, nayo kidney ikiharibika pia inaweza leta blood pressure. Kwa hivyo ni vizuri kutibiwa blood pressure wakati ufahao, na hakuna mtu pressure iwezi panda. Kama imepanda yako, kunywa dawa vile daktari amesema. Daktari, kabla tuingie hapo, kidney ama figo ikiharibika inaweza pia kuleta madhara kwa moyo. Sasa moyo uwe na shida kwa sababu mwanzo kidney ndio imeharibika, na kwa hivyo haifanyi kazi yake vizuri. Kwa hivyo hiyo inaweza labda kuaffect moyo. Kiungo kimoja cha mwili kikiwa akifanyi kazi, nilisema mwili is an engine of the heart is an engine, na mwili ni kama the gari yenyewe yote. Vile gari iko na vitu tofauti tofauti, iko na gearbox, iko na engine, iko na miguu, iko na water pump, iko na kila kitu. Na moja yake ikiharibika, hii gari iwezi enda vizuri, na moja yake inaweza haribika iharibu hizo parts zingine za gari. The same case to the body. One part of the body, because the body has got systems, na systems is in operate together. This system, this part of the body is helped by this other part of the body to do a certain work of the body. Kwa hivyo kama kiungo kimoja kimeharibika, kama kidneys zimeharibika, inaweza kuta kwa sababu blood inapitia mwili kila mahali mpaka inakuwa sasa filtered kwa kidneys. Kwa hivyo hiyo blood ikikuta kidney hiyo the kidneys ikiwa na shinda, inaweza kuwa filtration iko na shinda. Filtration ikiwa na shinda, ndio ile inaweza leta kufura kwa mwili, kwa sababu the waste products ziko kwa mwili. Waste hizo products zikiwa kwa mwili, na hata maji yako kwa mwili, kwa sababu hayajaweza kutolewa na the kidneys. Hayo maji yakijaa kwa mwili yanaweza jaa kwa the visceral parts, kwa the part yenye imeline, the lining of any organ, hata kwa roho maji yanaweza jaa pale. Maji yakijaa pale kwa roho inazuilia, inafanya ina constrict, inafinyilia roho. Kwa hivyo roho inaweza kosa kufanya kazi vile ilikuwa ifanye. Tunapokaribia kumaliza daktari, tuingie katika hali ya kuangalia jinsi ya kukinga ugonjwa wa ama condition ya high blood pressure, that is prevention. Yes. Prevention ni kama vile tunasema prevention, if it is chronic and it has been with you, unakunywa tu madawa ndio prevent kupanda kwake. Na hapo na regular checkups, unafanyiwa checkup. Ni vizuri kuenda kwa daktari kuchekiwa pressure kama uko na pressure, na hata kama una pressure ni vizuri kujua hali yako. Kwa hivyo mtu yeyote anastahili aende kwa daktari apimiwa high blood pressure. Prevention is by checking and taking medication. Another way of preventing it is to take food low in fat. Unakula chakula yenye haina mafuta mingi, kama ni yale ya kukaanga, na kama hata ni animal food yenye nyama yenye iko na mafuta. The third is to have exercise. Ni vizuri sana hata kama tunakaa kwa ofisi, hata kama kazi yetu ni ya kuketi, ni vizuri sana kufanya exercise, kwa sababu hapo itafanya mwili kufunction vizuri. Ingine ni kula vyakula, you eat healthy. You eat food which does not contain cholesterol. Unakula chakula yenye iko na vegetables, yenye iko na fruits. Ingine ni kuavoid high salt intake. Usikule chumvi mingi ikiwa kwa chakula. Na hali ya saa ya mtu kuwa na stress ama mawazo mengi,
ulisema ya kwamba inaweza pia kusababisha kuwa na high blood pressure. Sasa hapo ushauri ni gani ili mtu apunguze stress zake ili isije ikaleta high blood pressure? Unajua stress, kuna stress management skills. Si vizuri mtu kuwa na stress, na kama stress imekupata usiachilie persist in you. Stress inaweza kuja as a result of kuna vitu ungetaka kufanya ufanye, uko na maloni yenye ungetaka kulipa na upati hata pesa ya kulipa. All those cannot solve the problem. Kwa hivyo ni vizuri sana to adjust, kuwa na roho ya ku adjust to some situations ama conditions. Kama umeona hii kitu uwezi, hakuna haja ung'ang'anie. Na wakati kama huu tunashindania mambo madogo sana mpaka yanatupea stress. Naweza pata hata watu wanashindana kujenga nyumba. Ukiona mtu amejenga nyumba ya ghorofa na wewe unang'ang'ana, unakula maloni, unafanya kila kitu, unataka kukaa life ya mwingine. Ningewasi na ningeomba kila mtu akae life yake, kila mtu na maisha yake, na sisi zote hatujafanana. Ukiona mtu amenunua gari, wachana kukimbilia gari, uende kununua gari ama kuchukua maloni ununue gari, na hiyo haitakusaidia kwa sababu hiyo gari itakuwa consumer tu kwa familia. Kwa hivyo ni vizuri ukae maisha yako, kaa vile ambavyo unaweza, ndiposa uavoid stress nyingi. Hata kama ni shule, watoto wacha kupeleka wa shule boarding schools na una pesa ya kuwalipia. Ni vizuri waende hata day school, wengine hata waende hizi public schools, lakini ukae vizuri. Kwa sababu ukijistress na ukufe, utaacha hao watoto na waacho mayatima ama waacho na zinda zingine. Kwa hivyo let us live positively, wacha tukae maisha yetu, tusikae maisha ya wengine. Unaweza kumshauri mtazamaji awe anapimwa blood pressure yake mara ngapi? Labda kwa wiki, labda kwa mwezi. Unaweza kumshauri awe akipimwa mara ngapi? Kupimwa depends na kama you are a victim ama kama wewe ni mgonjwa. Kama wewe si mgonjwa, ukipimwa saa hii na upatikane hauna high blood pressure, unaweza kaa hata miezi 6 ndiposa upimwe tena. Miezi 6 hivi, kwa hivyo miezi 6, mwaka mmoja, depending na kama, lakini miezi 6 ni mzuri sana. Mtu akae akiangaliwa. Mtu akae akiangaliwa. Daktari, ni kama tumekaribia kumaliza kipindi chetu, na omba utupatie your parting shot ama mashauri yako ya mwisho ili tumalize kipindi chetu. Okay, mimi ni kuwaomba kila mtu anaangaliwa blood pressure yake, na blood pressure kuangalia ni bure unless kama umeenda ina private clinic, kwa sababu pale huyo mtu ameweka hiyo hospitali yake ya kupata pesa. Kwa hivyo akikuchanji hata 50 si mingi kulingana na mwili wako, na kama utaweza kulipa hiyo, nenda ina public hospitals ama dispensaries na utakuwa unapimwa hiyo blood pressure bure. Kwa hivyo ni vizuri kumonitor your blood pressure. Ingine ile ningewasi, kama umepatikana na blood pressure na daktari ameargumenti ama ameanzisha kukupea dawa, nazo ni vizuri kunywa vile ambavyo daktari amekuambia. Na dawa za pressure mtu askip, meaning uachane leo ukunywe kesho ile ingine. Kwa hivyo adherence is very much important. Adherence ni kukunywa dawa vile umeambiwa ukunywe. Kunywa dawa vile daktari amesema ukunywe, na utajisaidia wewe mwenyewe na utaweza kupigana na huo ugonjwa wa high blood pressure. Daktari, mtazamaji wetu ambaye amekusikia na amesikia mawaidha yako na mashauri yako ambayo ni ya kumjenga na kumsaidia, akiwa na nia ya kukuona, anaweza kukuona wapi? Okay. Nasijui kama ungetaka kupeana namba yako ya simu ama kumweleza vile anaweza kuwasiliana na wewe. Okay, mimi ninafanya kazi kwa sub county ya Igembe South, na kama ni ofisi ninaweza patikana Nyambene District Hospital, Sub County Hospital, ama pale ofisi ya Public Health. Lakini ni vizuri sana niwape namba yangu. Kitaka kunipigia simu, namba yangu ni 0725 23
7746. Niulize maswali yote ambayo yanahusu afya na mimi nitakujibu. Maswali ya magonjwa, maswali ya afya, yeyote ile tu niulize na mimi nitakujibu. Mungu ambariki sana. Daktari, naona kama huo ndio muda ambao tulikuwa nao kwa siku ya leo, kwa maana tumezungumzia mambo mengi, na tunakushukuru sana kwa kujiunga nasi na kutuletea mashauri kuhusu ugonjwa wa high blood pressure. Tunakuombea Mungu akubariki na akupatie wakati mwema na fanaka katika kazi zako. Asante sana daktari. Asante sana. Mtazamaji wetu, tumefika ukingo wa kipindi chetu. Tumekuwa na Daktari Meru County wa Nyambene General Hospital kama vile ametuambia, na imekuwa ni furaha yetu kuwa naye kwa muda huo wote, na pia katika vipindi vilivyopita. Tunaomba kwamba Mungu ambariki na azidi kumpatia maarifa zaidi ili aweze kuja kutupatia mashauri katika siku za usoni. Tutafika hapo mtazamaji. Kumbuka hiki ni kipindi cha Health Fast ambacho kinakukujia kila siku ya Alhamisi saa 1:30 na kuendelea. Alafu kuna marudio yake siku ya Jumapili saa na wakati kama huo. Tunaomba kwamba Mungu akubariki sana na ujiunge nasi wiki ijayo. Ubarikiwe.